Hello students, today our topic is about electricity. Okay, this electricity has an importance in modern society. Electricity has an importance in modern society. So here, electricity is controllable and convenient form of energy. Electricity is a controllable and convenient form of energy. So where we are using this electricity? We are using this electricity. Where we are using? We are using this electricity in houses, schools, hospitals, not only hospitals, industries, agriculture, vehicles, etc. So in all these, we are using this electricity in so many ways. Okay, now the question is, what constitutes electricity? So electricity అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది? అలాగే how does it flow in an electric circuit? Electric circuit. So the next question is, how does it flows in an electric circuit? What are the factors that controls or regulate the electric current? So we are all going to learn about this in this chapter. Okay. Not only that, we also discuss about heating effects of electric current also. What is that? Heating effects of electric current in this chapter. Okay. First, we are going to learn about electric current and circuit. We are going to learn about electric current and circuit. What is an electric circuit? First, we should know what is electric circuit. Electric circuit means a continuous, what is that? A continuous and closed path of an electric current is called electric circuit. What is that? A continuous and closed path of an electric current is called electric circuit. That means, let us take a small example. A circuit consists of a cell, a switch, and a bulb. See here, this is a closed path of an electric current. See here, the current will flow from here and it will end here. Like that, a closed path will be provided to light this bulb. So this one is called a simple electric circuit. What is this called? This is called a simple electric circuit. Now let us learn about electric current. So before learning about this electric current, we should know few things here. So if air is moving, it is called air currents. If water is flowing, that is called water currents. So what is the meaning of this current? Current means it's a flow. What is that? It is a flow. So if air is in flow is called air currents, water is in flow, we are calling as water currents. In the same way, if electrons are in flow, it is called electric current. Electrons motion lo unte మనం ఏమంటాము ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. Okay, let's define the electric current first.
అసలు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలో చూద్దాం. సింపుల్గా దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. How we can define the rate of flow of charges is called electric current. The rate of flow of charges is called electric current. Or we can define the same in another way also. What is that? The number of charges that are passing through a cross-sectional area in unit time is called electric current. So in this way also we can define the electric current. Okay, let me explain what is electric current in brief. For this, let us take a small example that we are taking a copper wire here. So ఇక్కడ ఒక copper wire తీసుకుంటాం. So this copper wire contains so many number of free charges. It is happening here. Here the number of charges are there in the copper wire. This is copper wire. So in that copper wire, so many free electrons are there. What are these? Free electrons. That means these free electrons are moving randomly in all direction. Moving randomly in all directions. When it will happen? Whenever this wire is not connected to a cell, all these electrons are moving randomly in the wire. ఎప్పుడైతే మనం ఈ వైర్ని ఏ సెల్కి కనెక్ట్ చేయకుండా ఫ్రీగా అలవ్ చేస్తే ఆ వైర్ లోపల ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ర్యాండమ్గా మనకి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇలా ర్యాండమ్గా మూవ్ అవడానికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. ఎలాగంటే ఒక క్లాస్లో టీచర్ లేరనుకోండి, పిల్లలందరూ చూడండి అటు ఇటు ఇలా వెళ్ళిపోయి ఆడుకుంటారు కదా. అదేవిధంగా ఈ వైర్లో చార్జెస్ అన్ని కూడా ఏం చేస్తాయంటే ర్యాండమ్గా, అంటే దానికి ఇష్టం వచ్చిన డైరెక్షన్లో అవి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఈ వైర్ని తీసుకెళ్ళి ఒక సెల్కి కనెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం. దేనికి కనెక్ట్ చేసాము? ఒక సెల్కి కనెక్ట్ చేసాము. సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ సెల్ కనెక్ట్ చేసామో ఈ వైర్ మీద ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఏ ఫోర్స్ ఏర్పడుతుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ వైర్ని ఈ సెల్కి కనెక్ట్ చేసామో దీనిలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేయడం మొదలు పెడతాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ర్యాండమ్గా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తాం? ఒకే డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి. సో మరి ఇక్కడ ఒక క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాని మనం కన్సిడర్ చేసి ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాలోంచి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వెళ్తున్నాయో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ ఏంటంటే 0. ఎందుకని 0? ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఇటువైపు డైరెక్షన్లోకి వెళ్తున్నాయో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ మళ్ళీ ఈ డైరెక్షన్లో కూడా మనకి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి నెట్ చార్జెస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఈస్ 0. సో ఎన్ని చార్జెస్ మనకి ఇటువైపు నుంచి అటువైపుకి వెళ్ళాయని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 0. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్ ఇటువైపు నుంచి ఇటువైపు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తే ఇలా వెనక్కి కూడా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేస్తాయి, ఎందుకంటే అదే వైర్లో తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి. మరి ఇక్కడైతే అలా కాదు. ఎప్పుడైతే మనం ఏం చేసాం? సెల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు కంప్లీట్ గా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఒకే డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ చేయడం వల్ల ఏదైనా ఒక క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియాని ఈ వైర్ లో మనం కన్సిడర్ చేసి ఇక్కడ మనం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా ఫ్లో అవుతున్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనం ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ని మనం ఫైండ్ చేసినట్టు. సో ఎలాగే చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇందాక డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఏంటి? ద నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ దట్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ఏ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇన్ యూనిట్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ దట్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ఏ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా, ఈ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా నుంచి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రావెల్ చేసినాయో యూనిట్ టైంలో అంటే ఒక సెకండ్ అవ్వచ్చు, ఒక మినిట్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే మనం తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ 120 electrons are passing through that cross section area. How many? 120 electrons. What is the time to travel these 120 electrons? The time we noted is 1 minute. సో అంటే 1 minute లో 120 electrons అనేవి ట్రావెల్ చేసినాయి. ఇప్పుడు 1 second కి ఎన్ని ట్రావెల్ చేసినాయి ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 2 electrons ట్రావెల్ చేసినాయి. చూడండి, 1 minute అంటే 60 seconds కదా. 60 seconds 120 electrons వెళ్తున్నాయి అంటే ఒక్కొక్క సెకండ్కి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళినట్టు? 2 electrons వెళ్ళినట్టు. సో దీన్ని మనం ఏమిటంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అని అంటాం. ఇప్పుడు ఫార్ములా రాద్దాం. ఏంటి? I is equal to Q by T. What is Q? Number of charges that are passing through a cross section area. What is T? T is time taken
by the electrons to move from this to this. That means it passes through this cross-sectional area. Now we can write that electric current as charge by time. So here charge by time is called electric current. We can write this in mathematical form as I is equal to Q by T. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఛార్జ్ కి యూనిట్ ఏంటంటే కులోమ్, టైం కి యూనిట్ ఏంటి సెకండ్స్. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కి యూనిట్స్ ఏం రాయొచ్చు, కూలోమ్ పర్ సెకండ్. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే యాంపియర్ అంటాం. 1 కూలూమ్ పర్ 1 సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 యాంపియర్. దీన్ని షార్ట్ కట్ లో ఎలా రాస్తామంటే 1 యాంపియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కూలూమ్ పర్ 1 సెకండ్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ 1 యాంపియర్? SI unit of current is not current, electric current is ampere. Simply we can write as A.